Siyabulisa to abefundisi bethu, members of our executive, members of our national leadership. We sibulisa abefundisi bethu bonke, siyababulisa otata, sibulisa umama, sibulisa abantu abatsha egameni lenkosi Yesu Kristu, amen. Sibulisa ngokukhethekileyo usapho lukamfundisi uBawuthi, umama, abantwana, usapho lonke lokwaba uBawuthi nezihlobo, kuni nonke nabazukulwana belikhaya. Sibulisa ngegama lenkosi Yesu Kristu, amen. Kuphumzile mfazwe lo ofumana ithuba lokuba naye abenelizwi lovelwano alidlulisayo ngexesha lokushiywa kwethu kutata wethu umfundisi uBawuthi. Lithuba ke endilibulela kakhulu endilizuzileyo lokuba ndicele ukuba ndenze la mazwi njengomntu omtsha obekhulela phantsi kukaba uBawuthi, njengomntu omtsha wenkonzo obenethamsanqa nenyweba yokuba ondliwe ngemfundiso zikaba uBawuthi, akhuliswe ngexesha lakhe, akhule enkosini, akhule nasemsebenzini kaThixo. Senza ke eli lizwi lovelwano mswakwaBawuthi kuni nonke, sithi ngxe akuhlanga lungehlanga, ningazenzakalisi. uThixo ukhona, uzawunithwala, uzawuhamba nani bantwana basekhaya, boodade wethu nabafowethu nabazukulwana bekhaya. We wish to convey our heartfelt condolences to you all. We pray that God of comfort will sustain you, God will encourage you, will uplift you and see you through this difficult moment. Ukuthetha ngomfundisi uBawuthi, to reflect about his life, about his ministry, his contribution, particularly in nurturing the young people of the church, is quite a challenging responsibility. It's not an easy task because umfundisi uBawuthi ngumuntu ubetyebile kakhulu. It was very rich ngokwemfundiso, ityebile ngokokumazi uThixo, ne-contribution yakhe to the church is a huge contribution. It's a very significant contribution. But allow me then to pay tribute to this great man of God, to this great servant of God, a loving father, a loving pastor, a loving servant of God, a caring servant of the community, a passionate servant of God's people. Umfundisi uBawuthi njengoba nisitsho ukuthi he was very rich, he was very diverse, ubengumuntu omkhulu otyebileyo kwizinto zikaThixo, ubengumuntu ophangaleleyo. It has for me been particularly a great privilege and a great honor ukuba ndikhulele enkosini ngexesha labo bengabefundisi bengootata bethu. Ibe lixesha elimandi kakhulu esibe nalo ubuThixo wasinika abazali abangaba. And to me in particular, he was a father in a number of respects. Father because he was a pastor and therefore a pastor to us as young people of the time, and also he was a father to me because he was a colleague of my father in the ministry. So sikhuliswa ke bengootata, so xa sibeme phambi kwethu bephakathi kwethu ngootata bethu in a number of respects.
Siyambonga uThixo ke kakhulu ngobomi bukamfundisi uBawuthi. Mandiqale ke ukwenza le tribute ngelithi siyabulela senditshilo ukuthi condolences, but as we convey our condolences, we must also take this moment to appreciate this rich life we have. We must appreciate the great blessing uThixo asenzele yona ngobomi bokaba uKK umfundisi uBawuthi. He was a loving father, a man passionate about umsebenzi kaThixo. Utata uBawuthi bewuthanda kakhulu umsebenzi kaThixo. Utata uBawuthi, he was a true pastor indeed, a true servant of God indeed. Ezilahlele emsebenzini kaThixo. Sibe ngabantu abatsha ke sisengabafana singekatshati nokutshata, singazi ukuba sawuze sitshate sibancinci. Utata uBawuthi ngumfundisi, nabefundisi wayesebenza nabo noba kabaninzi sebedlule emhlabeni, iteam yakhe, iclub yakhe. Most of his colleagues, the pastors awayenabo in those early years, are no more with us. Kodwa uThixo ke umgcinile kwathi kwaba ile minyaka ehleli uThixo emamelezile noba abaninzi besebenza nabo ogxa bakhe nentanga zakhe. Inkosi siyabaphumzayo iminyaka ekudala eyadlula. uThixo ke usigcinele umfundisi uBawuthi ukuthi ahlale nathi asikhulise, singabantu abatsha sifundise side ke nathi ngabantu noko abaqenqeleyo, nabantu noko abomeleleyo, nabantu noko ngoku abakwazi ukuziphilela. Siyambulela kuThixo ngobomi kamfundisi uBawuthi. We salute him. We appreciate what God has done for us through his life, through his ministry. Xa ndithi ube ngutata onobubele, he was a loving father. Mfundisi uBawuthi, he was a father. First and foremost, he was a father. He will relate to all of us, irrespective of our ages, as a father, to the young, ebantwaneni, kubantu abatsha, to teenagers, young people, all categories, bantu nabadala. He was able to move around, freely and easily, and relate comfortably with all of these. He will reach all of them. Kubantwana abancinci beSunday school uyafikeleleka, kubantu abatsha, koosisi, koobhuti, kootata, ube ngumntu ke onjalo. Mfundisi uBawuthi was a team player. He was not a man who will do it all by himself. He works with a team. Uyambona sebenza nabefundisi ogxa bakhe, ocolleague bakhe. He was so there are a number of lessons we can learn from his life. Usinike amanqwanqwa amaninzi esingabambelela ebomini bakhe. Zininzi indawo asinike zona zokubambelela sikhule njengabantu abatsha sime umkhonzeni uThixo. He's a father who had a sense of humor. Utata uBawuthi ngumuntu ubohlekisa esonwabisa, which is also one of the important features of a leader, to have a sense of humor. A sense of humor benza abantu around you to feel comfortably, they relate to you. Besihlekisa ke esonwabisa, esivuyisa kakhulu. Libe likhulu ke igalelo lakhe phakathi kwethu singabantu abatsha. Eyona nto ke utata uBawuthi kwimfundiso zabantu abatsha endingazibalula, indlela yokuziphatha komuntu omtsha, indlela yokuhlala komuntu omtsha, impilo yomuntu omtsha. He was an all-rounder. Ube kufundisa ningabantu abatsha nifundise, comprehensively ukuthi umuntu omtsha uphila kanjani, uhlala kanjani, uzigcina kanjani, ungumfana, ungusisi, so inhlalo yomuntu omtsha beyigade kakhulu impilo yomuntu omtsha. Bemthanda kumuntu omtsha oqoqekileyo,
oziphatha kakuhle, othanda uThixo, okhonza uThixo ngobungcwele. Imfundiso zakhe ke beziqatsele kwelo cala, ziphumelele. He was excelling in that area, you know. Emthanda umuntu omtsha okhutheleyo, umuntu omtsha one-purpose ngobomi bakhe, oyaziyo into ayiphelelayo. Sifundile kakhulu ke kule ngwevu Thixo esihloniphile ngayo, engumzekelo phambi kwethu, esifundisa ukuziphilela. One of the things umfundisi uBhawuti ebezithanda emntwini omtsha kukuziphilela, kuba ungaxhomekeki, ukwazi uzenzela. I suppose if he was not called by God, he would have been a great businessman, because he had such entrepreneurial passion, you know, such skills zokuthanda business minded. And ubemthanda umuntu ozenzela izinto about, you know, bekuthanda ukukhuthaza ukuziphilela nokuzenzela. And we pay tribute to him. We appreciate those teachings. Sifundisile ukuba sihlale kanjani ukucoceka komuntu omtsha, asiphathe kakuhle, abe mhle, abukeke. I-contribution yakhe ke iyasifundisa singabafana, uba umfana uhlala kanjani, aziqoqa, aziphathe kanjani, azigcine kanjani. Qhubeke kumfana yonke indlela umfana emakagcine ngayo imali, alungisele imini yomtshato wakhe. Zonke ezo mfundiso sizifumene kutata uBhawuti. Secondly, enye into utata uBhawuti ebeyifundisa kakhulu, ebepassionate kakhulu ngayo, yindlela yokungena emtshatweni. Ubeyifundisa kakhulu, usifundise kakhulu ukuthi sihlale kakuhle kubungcwele, singene kakuhle emtshatweni. Ubeyifundise kakhulu loo nto, impilo yomuntu omtsha engena emtshatweni, ungena emtshatweni, ukuhlala emtshatweni. So asinakuzilibala ke zomfundiso, sizizinto ezizo namhlanje ngenxa yezomfundiso. Ezinye izinto umfundisi uBhawuti azigxinise kakhulu ekufundiseni kwakhe, beyithanda imfundo. He was passionate about education. Ngexesha esemthatha, kungexesha imfundo iye inona kakhulu ebantwini baseTranskei ingena, sekwafika i-University of Transkei ukuqala kwayo. Abazalwane befunda, abantu abatsha befunda. Utata uBhawuti wayikhuthaza kakhulu into yemfundo. Ngelo xesha ke into yokufunda yayingatyhilekanga kakhulu kwabanye abantu, ngakumbi nalapha enkonzweni. As much as by the founder of our church had valued education, not many, not all of his followers understood that vision. Some had some reservations, ill feelings about education. But Utata uBhawuti was one of the first who understood and embraced the importance of education. Ngakumbi kubantwana abatsha, abantu abatsha basenkonzweni. Wayikhuthale kakhulu ke imfundo, esikhuthaza ekufundeni kwethu. Ndiyakhumbula siqala kwethu kwenza i-first degree zethu sifunda, senza i-graduation parties enkonzweni, kwenziwa i-graduation ceremonies by families, kucelebratewa. Isafika ke le nto isentsha, le nto ngelo xesha yokwanda kwe-graduates enkonzweni, kufunda omakoti, kufunda otata, kufunda abantu abatsha. And utata uBhawuti was very passionate, a motivator, ikhuthaza kakhulu into yokufunda. Wayede ke kwezi jokes zakhe, ezi humors zakhe, athi kumama uBhawuti naye funeka amthungele noko igawuni azayinxiba, anxibe nayo noko benegawuni ayinxibayo xa zingena graduates. You know, this was a mentor, this was an educator, a man who had education in his heart. Ukhuthazile kakhulu into yemfundo enkonzweni, and ekhuthaza ukufunda komakoti, ukufunda kotata. Kuye imfundo ibingena age, anybody and everybody onethuba, he encouraged them to go to to further his studies. And for that, we'll always value and appreciate that. Utata uBhawuti, kokutyeba kweministry yakhe,
uyifundisele kakhulu imfundiso yenkonzo, the teachings, the sound doctrine, the biblical teachings, and the teachings, the assemblies of God back to God. He was an embodiment and an epitome of the teachings of the church. Ezimfundiso ubengaziconvey nje ukuthi engaziphili. He was a representative of these. He reflected in his life, in the way he did things. Ubeyiveza ke lempilo yemfundiso yenkonzo. Engamfuna umuntu ongaziyo. One thing that about it did not like is to be ignorant. Ukungazi. And I want to believe if he had an opportunity engazange mhlambe ubizo lumthathe lumfake kakhulu emsebenzini kaThixo oluhambe naye, if he had opportunities, he would have really been a great scholar. He would have, really furthered his studies. We would have had there a great intellectual. Indeed, he was a great intellectual, a very sharp, intelligent man. That was umfundo about. Indlela ebeyithanda ngayo imfundo, eyixabise ngayo, ikhuthaza ngayo, usincede kakhulu nathi sakwazi ukuncambaza safunda lo mabangana ke sikwazile ukwenza ngenxa yemfundiso yakhe. Uthatha ubawuthi ke nithi bengumuntu bengayifuni kakubi i-ignorant, umuntu ongaziyo nasenkonzweni inkqubo yenkonzo, fundiswa kwenkonzo kwezinto. He liked that things be done properly, things be done orderly. You wanted people to be empowered, to be informed. Engamfuni umuntu otshwabazayo, somebody who's fumbling, not sure of what you are doing. Beyithanda uba umuntu enze into with confidence. And when you look into his own life, xa emile phambi kwabantu, noba uzawushumayela noba uyafundisa, when he takes a stage with confidence, with authority. He doesn't doubt what he's going to say. Akazube sonwa inhloko ba, by the way, and so forth. He speaks out, confidently. Uyafundisa, uyashumayela, ushumayela because ushumayela into ayaziyo, ayiphilayo, ayikwane confidence. Sifunde kakhulu ke utata ubawuthi ngenkonzo, sifundisile inkonzo, kuyazi inkonzo, the teachings of the church, the teachings of the organization. Of course, in those early years, there was not much distinction between youth organizers and men's organizers. So as much as he was a men's organizer, but those years, they also served as youth organizers. So amongst the youth, his contribution is immense, his contribution is immeasurable. Sifundise kakhulu ke appreciate uthando lwakhe, bubele bakhe, with his sense of humor. One of the things awayqala ukuthetha esihlekisa xa exela inani labantwana bakhe, azawuthi hayi abantwana bam basesibhozo, base-8, and that's him who brought that thing up, and will always laugh, that kind of and those jokes, and ube ngumuntu ke ohlala esihlekisa kanjalo. That about amongst the other things that we can never forget, ungumuntu oneliso. As a pastor, he had an eye, to recognize abantu. Uthixo bemnike into enqabileyo yokubaza abantu. Bebaza abantu and bemqaphela umuntu ba, hey, awungumntana kabani bani, awungumntana kabani bani, awuyontombi kabani bani. He knew people very well. And loo nto ibenza abantu ke ngoku bakwazi ukunamathela kuye xa besaziwa, be-identify, be-recognizwa. He had that special ability to recognize people, to remember people, abazi. Loo nto ke ibisenza abantu bakhuthale nokuza enkonzweni, bayaziwa uba utata ubawuthi uzawudibana nawe esitratweni, athi ungumntana kabani bani, kanti ukubona enkonzweni, ungumntana kabani bani, mbona enkonzweni. So ezo zinto ke zimenze utata ubawuthi wangutata, wangumzali,
eyinkokheli phakathi kwethu. One of the other things that we can pay tribute for ngobomi bukaTata Bawuti, he was a leader in the true sense of the word. He was a leader, a leader who leads from the front, a decisive leader. Tata Bawuti was not, wobbling around, fumbling. He would address with authority, with confidence, even in leadership. He did not fail to make his point very clear. He did not fail to take the lead. He did not fail to give guidance and direction. What it means to be a leader, a God-fearing leader. A leader, ebandleni, who did not fail. And, he had a very strong view of his own convictions. Ubeyimela umfundisi uBawuti into yakhe. Ubengelo bheke legwala. He was very bold and courageous, and he would stand firm xa imela into. Simbulela kakhulu uThixo basinike ke. We have learned from him a number of leadership features. Sesifunde kwezimpawu zobunkokheli, kukuthini uba inkokheli, to motivate people, to inspire people, rally people around. He was able to get to people. He was able to articulate, to communicate his message, ifike ebantwini, and abantu bakwazi ukumlandela, because he was a leader. And that will always will always be indebted to him for those kinds of teachings. Umfundisi uBawuti uthanda umsebenzi kaThixo. He loved the work of the Lord. Now, what I mean by that, he was passionate about the work of the Lord. Ubengelo vila, was not lazy when it came to the work of the Lord. He's a man of God who would wake up, spend his day, abuye diniwe ebusuku, every day of his life, committing himself as a pastor emsebenzini kaThixo. Ubewuthanda umsebenzi kaThixo. Now, in the Transkei region, where he has served in a number of assemblies, he has crisscrossed the Transkei region. Amabandla aseTranskei ubuninzi bawo unyathele ku, ufikile ku, efundisa, eshumayela in all the regions. eTranskei, xa sithetha ngumsebenzi waseTranskei, there is no way anybody could give account of the work in the Transkei region and exclude Pastor Bawuti. Awunawuthetha ngumsebenzi weTranskei ungathethanga ngomfundisi uBawuti. He was amongst the team that laid the foundations, that laid the pillars of the work of God in that region. He was one of the pioneers, if you like, of the work of God in the Transkei region. Emabandleni ngene mfundisi ephuma ku senithula amabandla amaninzi engumfundisi wethu kumabandla ngamabandla. Umsebenzi weTranskei uwakhile, usekile. iTranskei ukuzibe iyakhula ibe kwizinga ibifikelele kulo kungenxa ye-sacrifices yodata bethu abanjengomfundisi uBawuti. And siyambulela uThixo xa ndithi bekhuthele, xa ukhonza, ukunikela, ukushumayela, zonke ezo zinto, there was no part of the work of God that uBawuti will run away from. We know some of us are passionate about preaching, but when it comes to nikeli, some run away from that aspect. But uBawuti xa kunika iminikelo, ngokuqala ubiza iminikelo, nguye okhokelayo, kubekho amatarget ebandla, noba kusisakhiwo, noba ngumnikelo ofunelwa AP group, he will take the lead as a leader, as a pastor. Kubizwa amatarget ebandla kwiminikelo, umfundisi uBawuti ngokuqala uyayibiza ke imali, and ezayikhupha akazoyibiza nje angayikhuphi, uzayikhupha imali ngokwakhe, because senditshilo, he was a leader, he was a motivator, he was a mentor. Umsebenzi weTranskei wawubeka ifomula ukunikela nokukhula komsebenzi weTranskei. Sakufunda kumfundisi uBawuti uba kuyanikela. And ukunikela
ayikunikeli kuba unezinto unemali, kodwa unikela ngoba uThixo ekunika inhliziyo. Sayibona kutata uPawuthi uba uyanikela, umfundisi uyanikela, azilahlele emsizweni. Umfundisi akasonga izandla xa kunikelwa, axakeke aphume phandle kunikelwa. Umfundisi uPawuthi will always be there, abonisa abantu, and bengenagrupha angayithandiyo. Umsebenzi wabantu abatsha sentshilo, he was a pioneer. Umsebenzi wentombi phambili, umsebenzi wotata, umsebenzi hayike, umsebenzi womama uphambili ukumela zonke groups zebandla. This is the leader, this is the caliber of the leader we had. Thixo ke usincedile komfundisi uPawuthi, usifundisile, usikhulisile enkosini, usibonisile kukuthini ukuthanda uThixo, kukuthini ukuthanda umsebenzi kaThixo, kukuthini ukukhonza, kukuthini ukuzinikela. The interesting thing utata uPawuthi bendiyithanda kuye, ungumuntu ofundayo. He had a learning mind, he had a learning heart. Ungumuntu ofundayo. Xa kufika eTranskei, some early years, kuqala what we called Christian organizations. Kufika le mibutho yobuKrestu esebenza ezikolweni. Then it was SCM, which is now of course known as SCO. Kufika ke ne-Health Hospital Christian Fellowship, ekuthiwa ngoku zi-Healthcare Christian Fellowship, Teachers Christian Fellowships. Uqala ke kwezo Christian organizations. Understandably, my church had reservations towards those. Inkonzo yengakhawuleza ukubamkela lezi teachers organizations, Christian organizations, SCM and all of those. My church had reservations to the extent that some were very vocal in discouraging those. But umfundisi uPawuthi, as much as banaye kuqala, initially he had his own reservations, and zangasifihli, he was very open about that, his own concerns. But when he was able to understand, actually aba bantu balidisha as Christian organizations, ikwangabo balidisha kubantu abatsha, abona uba ezi teachers active ebandleni are the same teachers who are active in the Christian teachers organization. Xa ibona uba hayi man, la manesi are active kwi-Hospital Christian Fellowship, ikwangabo anikelayo are active kwinkonzo zosisi ngolwezithathu, are active ebandleni. So he began to understand, but no man, actually there was no need for the church ukuba ibe reservations ngakwezi Christian organizations. And therefore, true to form, true to him, he opened up his arms, embraced these organizations ezikhuthaza abantu abatsha kuyokushunyayelwa ezikolweni, kuyokushunyayelwa ezibhedlele, kuxakekiwe. Ibandla likamfundisi uPawuthi libandla elixakekayo, bekuba busy wonke umuntu, kuba busy intombi, kuba busy umfana, kuba busy umama, kuba busy utata, akekho umuntu ebephumula kuba kamfundisi uPawuthi. I-elder libusy, i-deacon libusy, everybody was busy. This is the great man we're privileged to have in our own time, in our own generation. Siyambulela kuThixo nge-contribution yakhe. And one of the things esifunda kumfundisi uPawuthi, no, you can't take advantage of him. He didn't want to be bullied. He was very smart. He didn't want to be bullied. He was very clever, very brilliant. You will not take him for a ride. I could elaborate and explain what I mean by that, but I will not do that here. And as a result, some of the structures he established in his lifetime were actually meant to prevent that. But I don't want to elaborate on that. But I'm just saying that he was a man who did not want to be taken for granted. Ube ngumuntu okuthanda uba abantu bahlonitshwe bonke, bafumane fair share kwizinto ezifumanekayo. Siyambulela kakhulu kuThixo komfundisi uPawuthi, ube yinsikelelo kakhulu eTranskei, ubhalela umbhalo ongenawucima, uzibekile isiseko, and as a child, as a son, as a young man, and now as a married man, as a young pastor of this church,
we all stand on the shoulders of this great man of God. Sikhuliswe ngabo enkosini basibonisa bakuthini ukukhonza uThixo. I cannot forget inye into umfundisi uPaul asifundise yona, what it means to be a pastor, ukuba ngutata umfundisi webandla, exemplary, a model. Ube ngumfundisi utata uPaul ubufunda kuye, is a model, is an example, you know, is knowledgeable ngezinto zenkonzo, knowledgeable ngento zikaThixo. Xa emi ngaphambili ezawukhulisa umyalezo kaThixo, sendithilo, he was able to bring all of these things together. He will bring in his love, you know, integrate that into his message, love of the people, love of the youth. He will integrate passion for the work of God. His love for God is integrated. His knowledge of the church is integrated. His love of people is integrated. You know, his sense of humor is fused in. So he had all those elements. But make no mistake, you know, when he delivers that message, end of the message, you'll be very clear. But this is what God was saying. Esikufunde kakhulu ke kukuziphatha komfundisi. Conduct of a pastor. Sifundisile. Umfundisi uhlala kanjani nabantu. Relations of a pastor. Sifundisile sesibonile ezo zinto kuye. Umfundisi relate kanjani nezimali. How does a pastor relate with the monies of the church? Emabandleni umfundisi ubawuthambe kwindawo zonke bezenayo, zange ndive ndiyazazi into zale nkonzo. I am knowledgeable. I've never heard of any monies missing under the custody of Pastor Paul. He served God as a pastor for all these many years with a clean ministry, with clean hands when it comes to finances. Angema kwi platform angashumayela siphulaphule sive sisikelele without reservations because he was an example. Unfortunately, we can't say that to everybody else. Kodwa ke siyambulela uThixo ngale ndoda kaThixo. Siphethe kakuhle ezimalini, wasiphatha kakuhle imali zenkonzo, iminyaka emininzi. Ngexesha labo imali yenkonzo ibinqabe ngaphezulu, ibisanqabe kakhulu ngelo xesha. Sendithilo when they started those many years, early years, soqala kumsebenzi, you know, but sekunjalo kunzima kunjalo bebeyoyika imali kaThixo. Sifunda kumfundisi about ukuthini ukoyika imali kaThixo, ukoyikwa kwemali kaThixo. Into ke leyo namhlanje sinqabeleyo, into esilahlekeleyo, ukoyikwa kwemali kaThixo. Let me leave that area. Let me not go further with that one. Le ndaba yokoyikwa kwemali kaThixo. Siyathandaza uThixo xa le ngwevu ilala iphumla. May God raise even more men and women of God who will learn to respect imali kaThixo. Bayi respect imali kaThixo bengabonwa. Nkosi yoxolo ke isakade ngasinceda in that area. Siyambulela kuThixo. You can go on nomfundisi about it in a number. There's so much one can say about his life. Ngepassion yakhe, negalelo lakhe, the contribution emsebenzini kaThixo. KK was an all-rounder. Ube ngulo muntu nje opheleleyo, an all-rounder altogether in his ministry. Sisikelelekile. One of the things engeke ndilibale ngomfundisi about when I talk about relations, asishiya ke sesekudakalwayo indaba how do I put this one, you know, for lack of a better word, let me call it gender-based violence, abuse of women. It may sound strange that I bring those concepts in the context of my church, but I have to, because we've got victims
in church of that. That about was a loving father, a loving husband. Zange simbona umama uBawuthi ngenye imini simbona engaphathekanga kakuhle, simbona with features nempawu zomama oabusiweyo. We've always seen a loving mother. We've always seen a caring mother. Sibona umama othandwayo. Tata uBawuthi benabantwana. He had girls, he had boys. He loved his girls, he loved his boys. Enkonzweni bengumfundisi. Simbonile indlela berelate ngayo nabafana enkonzweni, as you know, esingabafana relate kakuhle nathi kakuhle ngendlela engcwele. Simthandile umfundisi uBawuthi indlela berelate ngayo nentombi enkonzweni, our sisters. You know, ubengumfundisi ube ofikelelekayo. Simbukela indlela how he loved our sisters, he loved the girls, how he teased them, you know, ebaqhula, joking with them as a loving father. Ezo zinto asizithathanga kancinci. Asivanga sikhalo santombazana eyabuswa kumfundisi uBawuthi. Asivanga sikhalo santombazana where Dr. uBawuthi had misbehaved. We have seen a father who loved his boys and girls, who loved his sons and daughters. Siyambulela ukuthi ngumfundisi obenze phakathi kwethu. Usishiyeke ngelo xesha elinjalo when we have to grapple with all these challenges in our own lifetime. We pray that his God will remember us as we deal with these challenges today, even within the church, that God will give us the, you know, the strength and the wisdom to confront and deal with these things, that we can become the kind of children of God, the caliber uThixo ebesifundisa basibeyiyo komfundisi uBawuthi. Xa ndiza kugqibezela, let me go to umama uBawuthi. Mama, siyabulela kakhulu. You are a great woman of God, a loving mother, a caring mother. You've been a blessing to all of us. Ngumama simthandayo, usiphathele utata wethu kakuhle, usigcinelena kakuhle. Utata umnikile ithuba, wamnika, you know, ithuba loba khonza kakuhle. You did not monopolize utata uBawuthi. You allowed him the space, you allowed him the opportunity to be himself. You know, utata uBawuthi umnika ithuba loba abe nguye. You know, uba bingenguwe umnikelo thuba ngephila impilo artificial, ngephila impilo ibengazuveza utata uBawuthi benguye, but because ubungumama omnike umama onenhliziyo ozazi into zikaThixo, umyeni wakhe wamvulela lo thuba amkhonza uThixo wakhe nobizo lwakhe ngendlela ekhululekileyo. Sibulela kakhulu. One of the things emandingayilibali xa ndithetha ngomfundisi uthanda umsebenzi kaThixo, njengoba uthanda umsebenzi kaThixo enikela nje, besiqala ubona apha kuye umfundisi utata obekwazi uzithethela, hayi abungenomqhatha. Ubethi ke awugqiba uyibiza lo mali yalo group okanye yalo nto ifunwayo, xa kufuneka imfundiso imfanelo zikamfundisi, hayi ubengathethelwa mntu, ubezazithethela. Uba umfundisi ufuna le ufuna le. Sasiqala kubona utata okwazi, sikhule thina mos umfundisi ngulo muntu ongakwazi uzithethela when it comes kwizinto zakhe, ethethelwa ngabanye abantu, ethethelwa ngamadikoni, ngama-elder. No, umfundisi uBawuthi, he will speak for himself. Uyazithethela, ubezifonela izinto. Xa into yakhe uzayi-organize ngokwakhe, ayimobilize, ayikhampenele uba into yakhe mayibentle, efanele because usebenzile. And ibandla will gladly do that. He was, when I'm talking about him as a leader, he was a man of God who was acutely aware and more aware of his responsibilities than his own. He was very much aware of his responsibilities, uxanduva lwakhe, more than his rights. You know, he will fulfill his responsibilities. When he has done his responsibilities, make no mistake,
he needs his duties, he needs his rights. Uyazimela ke into zakhe, amalungelo akhe uyawamela, amalungelo omfundisi hayi uyawamela. He was a great ambassador, a great spokesperson for the welfare, for the interests of abefundisi bethu. Befundisi bethu about ubalwele kakhulu, ubamele, ubathethele, and uyenzele indima yakhe. And uyishiya befundisi bethu bengafana ngaphambili, ubalwele wababeka to a level much better than before. Sibulela kakhulu ke ngaye. Futhi ke mama uBhawuti siyabulela mama uThixo makakuthuthuzela komeleze. Lo myeni wakho ke une sense of humor. Wayiqale ngokuthi hayi kuhluba uqale kuhamba indoda, utata uqale kwangutata ashiyeke kumuntu ongumama uyakwazi ugcina ikhaya. Sabamba loo nto ke uthe ethubeni ndadibana sesithi hayi makaqala uqalayo makahambe uhambayo. Siyabona ke ude waqala ke naye. Uthixo usicelele wena, uthixo wakomeleza asicelele wena mama, akunike many more years. Let me conclude by coming to you children. Bantwana bakamfundisi uBhawuti, my sisters, my brothers, you have been privileged to have your father as a great man of God, as a great servant of God. You can be proud in yourselves. You can be proud in what God had done for you, in giving you a father of this caliber, a father of this stature, a father of this magnitude. Nibe notata osesimanga, indoda kaThixo, ihlonitshwe kakhulu, elityhutyile ilizwe lakwethu, ingenile Transkei sendithethile ngayo, wabheka ko-Western Cape, wahamba komaBhoda, wabheka koma-Gauteng. He's been through, he has crossed the country, ehambisa ilizwe likaThixo. Kwezo ndawo zonke ahambe kuzo, mfundisi uBhawuti, ube ngutata kumzekelo. You have been privileged to have a father of Father uTata uBhawuti, a father of the caliber of your dad. Masimbonge uThixo ukuba nibe ngabantwana besicaka sakhe. I can tell you, the God of your father will be with you. The God of your father will not abandon you. Mbuleleni uThixo uba nibe notata onje okhonza uThixo kwade kwasegqibeleni. Namxhasa utata wenu navuma. Thank you for sharing your father with us. Thank you for sharing your dad with the whole world. Thank you for sharing your dad with the church. You had no exclusive monopoly over your father, but you allowed your father to be shared, to be father of many young people, father of thousands, father of, to be father of the church right across. And thank you for that. And I tell you, uThixo uzawulenzela inceba ngaloo nto. Before ndiniyeke abantwana basekhaya, ndifuna ucela le nto kule this favor. Umama wenu ngoku ungumhlolokazi. Ungumhlolokazi. Bobi bomntu ongumhlolokazi ke ndiyabazi. I had a mother who wayengumhlolokazi evele beshiywe ngutata. Ndicela le nto ke kuni. Into efuna komhlolokazi incinci abantwaneni bakhe. Umhlolokazi ufuna ukukhathalelwa, ufuna ukuhoywa, ufuna uthandwa, ufuna uxhaswa. Love your mother, stand by your mother, care for your mother. Nimkhathalele. Your mother is a beautiful lady. She is a true lady in the sense of the word. We want to see her. Obabuhle bukamama bungapheli. Esasinxibo sakhe esihle, that beautiful mother, decent mother, beautiful. May she continue to be beautiful. Ndicela ke sivane kule nto. Isigqibo emani sithathe sesi. Ningavumi umama wenu alilele ukungabikho komyeni wakhe. Into umama makayililele. Makalilele into ibenye. Alilele kuba ekhumbula umyeni wakhe. Angaleli umama kuba
esithi akwaba umyeni wami bekhona xa utata bekhona ngeba namhlanje ndinxiba le ngeba nditya le ngeba ndiyapha ngeba ndenza le. Make sure that you never have her tears crying because tears of sadness, of sorrow that she has lost her husband. Her tears must only be tears that she's just missing her husband, not tears because equality of life yakhe, impilo yakhe has deteriorated, uhlutshwa ngabantwana, ningayivumi loo nto. There's a blessing in taking care of your mother, a great blessing. Take care of her. Xa umama wenu nimphethe kakuhle njengabantwana bakhe, step forward, nigcine umama wenu. Xa nimgcine kakuhle nimomeleza, God is going to give her many more years. Many more years. Ukuhamba kwatata ingabe kuba umama niyakhe impilo mayophuke mayonakale. Nimphathe kakuhle umama, siyamthanda umama, siyanithanda nani, uThixo uxola lisikelele. May God help us, mzi Assemblies of God. We have lost a great man of God, a great son of the soil, a true son of Nicholas Bengu. We have lost an embodiment of the teachings, an embodiment, a reflection of the teachings of this church. We pray that God, in our time, in our generation, uThixo uzawusinika nathi amadoda, asinika amakhosikazi, asinike onyana nentombi ngexesha lethu. uThixo azabomeleza buze bayiphile bayithathe burden from where ubawuthi ashiyeke. Sishiya ke sekule meko yale COVID-19 pandemic, kodwa siyamthemba uThixo utata ubawuthi ulenzile uqatso lwakhe ulufezile, usishiyile. It's up to us to take his spear and move forward. May God bless us all. Amen. God bless us all. Amen.